All right, Lakers Nation, as we continue to explore every possible avenue for the Lakers to find a dominant center in this hypothetical offseason, it's just as important to understand who is not a realistic target. A new report effectively shuts down any rumors linking the Los Angeles Lakers to Memphis Grizzlies all-star and former Defensive Player of the Year, Jaren Jackson Jr. The context: Lakers' desperate need for a center. As we know, in our hypothetical timeline, the Lakers made the infamous but understandable trade sending Anthony Davis away as part of the package to acquire Luka Doncic. The article rightly states, any team would have made that deal, but they can't afford to roll out Dorian Finney-Smith and Rui Hachimura at center again. This underscores the urgency of their search. The hypothetical Desmond Bane trade sparked speculation. The report mentions that a recent and surprising trade of Desmond Bane by the Memphis Grizzlies led to questions about whether Memphis was looking to reset the team and trade all of their top players, including Ja Morant and Jaren Jackson Jr. This is natural fan and media speculation when a key player is moved. Brian Windhorst shuts down Jaren Jackson Jr. to Lakers rumors. However, when ESPN's Brian Windhorst was asked if Jaren Jackson Jr. could be an option for the Lakers as they search for a center to pair with Luka Doncic, his response was unequivocal and strong. Windhorst reportedly stated, "No chance. No chance. Absolutely not worth discussing. Look, I think Jaren Jackson is now in a position to sign a $200 million-plus contract extension. I strongly believe that's going to happen. As for Ja Morant, that's a different discussion. I'd be kind of surprised that the Grizzlies were willing to give him a $200 million extension at this point. So, according to Windhorst, there's zero chance the Lakers are getting Jaren Jackson Jr. The Grizzlies view him as a cornerstone and are prepared to give him a massive extension. Grizzlies' strategy: build around Jackson Jr. The report interprets this as the Grizzlies wanting to build around Jaren Jackson long-term, and that they weren't convinced Desmond Bane was the best way to maximize the team's ceiling. Jackson's potential max contract extension could also impact team flexibility, which might have played a role in the hypothetical decision to trade Bane at an extremely high price. Jackson Jr.'s recent performance. Jaren Jackson Jr. reportedly had his best season in the NBA, averaging 22.2 points per game and 5.6 rebounds per game, along with big efficiency jump in the 2023-24 season. While his shot blocking numbers might not be at his DPOY levels and he has a tendency to foul heavily, the Grizzlies clearly see him as a foundational cornerstone of the franchise. Conclusion: one all-star off the list. So, while the Lakers are definitely in the market for a center, and fans might dream of acquiring an all-star talent like Jaren Jackson Jr., this report, citing Brian Windhorst, makes it clear that he is not a viable option. The Grizzlies are building around him, not looking to trade him, especially not to a Western Conference rival like the Lakers. This helps us narrow down the field of potential targets. The Lakers will likely need to look at free agents, as we discussed, like Capello or Turner, or perhaps less high-profile trade targets than a player of Jackson Jr.'s caliber who is about to get a supermax extension. Who do you think the Lakers should be realistically targeting at center, given this information? Let us know in the comments. Ola Nikeo Lakers. A busca por forcos cruciais continua. E novos alvos de troca de alto calibre surgem no radar do Los Angeles Lakers. Após uma temporada que termina em decepção nos playoffs, a diretoria está claramente focada em uma reforma defensiva e dois nomes de destaque foram apontados como peças centrais dessa estratégia: Nicholas Claxton do Brooklyn Nets e Andrew Wiggins que, em nosso cenário hipotético, FOI recentemente negociado pelo Golden State Warriors para o Miami Heat. A decepção nos playoffs e a urgência por mudanças. O artigo que estamos analisando hoje pina quadro claro. O Los Angeles Lakers se encontra em uma encruzilhada após uma temporada que permitiu muito, mas que antecipou em termos de sucesso nos playoffs. Apesar de terem chegado perto da segunda vaga no Oeste, a campanha terminou com apenas uma vitória na pós-temporada. Essa dura realidade levou a uma reavaliação crítica de seu elenco, especialmente para lidar com deficiências defensivas gritantes e uma lacuna significativa na posição de pivô. Jovan Boa identifica
Alvos Chave, Claxton e Wiggins, Deontay Desses Desafios, o Insider dos Lakers, Jovan Buha, Identificadores Alvos de Troca que Poderiam Preencher essas lacunas. Nicholas Claxton, Brooklyn Nets Pivot Jovem e Defensivo. Andrew Wiggins, Miami Heat All Versatile. Conhecido por sua defesa e capacidade de pontuar. Lembra-me nesse cenário, Wiggins foi para o Heat uma troca por Jimmy Butler. Buha, segundo artigo, enfatiza a importância estratégica desses jogadores, afirmando, que, olhando para o mercado atual, Claxton e Wiggins são provavelmente os melhores jogadores realistas que o Lakers poderia encontrar para cada uma de suas duas grandes lacunas. Andrew Wiggins, investimento considerável. Wiggins, com SCU contrato substantial de 4 anos e $100 milhões, válido a temporada 2027-28, representa investimento significativo. O artigo menciona que restam $58 milhões nos próximos 2 anos. Sua aquisição neo so referencia a linha defensiva dos Lakers, como tam adicionaria versatilidade ofensiva. Imaginem Wiggins ao lado de LeBron e Luka, trazendo defesa de perímetro e capacidade de ponteio. Nicholas Claxton, presença formidável no garrafão. Claxton, por sua vez, surge como trunfo valioso para os Nets, demonstrando seu potencial como uma presença formidável no garrafão. Ele encaixaria perfeitamente na necessidade de pivot defensivo, partida de arrow e efficient no pick and roll. O cenário competitivo, a disputa por talentos. Os Lakers neo esteos sozinhos nessa caca. O artigo destaca que o Golden State Warriors, também em busca de pivot titular, provavelmente disputará os mesmos jogadores, incluindo Claxton. Essa competição pode intensificar a urgência dos Lakers em agir de forma rápida e decisiva no mercado de trocas. Outros nomes como Brook Lopez, que seria retorno no resto LA, e Clint Capella, que já discutimos, também estão no radar de ambas as equipes. Isso mostra que a off-season será uma verdadeira batalha estratégica. Reflexo sobre o futuro, a importância de defesa. A conclusão do artigo é clara. À medida que os Lakers atravessam este momento crucial, a importância de fortalecer sua defesa é inegável. As áticos certas podem não apenas melhorar as chances nos playoffs, mas solidificar sua posição como candidatos constantes à vaga na Conferência Oeste. As decisões tomadas nas próximas semanas serão cruciais. O foco é construir time capaz não apenas de competir, mas também de prosperar no ambiente de alto risco do basquete dos playoffs. Perguntas para debate na KO Lakers. Entre Nicholas Claxton e Andrew Wiggins. Quem seria a prioridade? Ou seria possível buscar ambos, considerando os ativos de troca? Que tipo de pacote de troca os Lakers traem que mana para acquirir jogadores desse calibre, especialmente Wiggins, que acabou de ser trocado, hipoteticamente, para o Heat? Como a competição com times como os Warriors impacta a estratégia dos Lakers? Este é desenvolvimento muito interessante. Claxton e Wiggins serão áticos defensivos de peso. Dixam seus comentários abaixo.